ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா போஸ்டர் ரீக்ரியேஷன் பண்ணுறது எப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த போஸ்டர் நம்ம ரீக்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ நிறையா வியூஸ் போச்சுன்னா இதே மாதிரி நிறையா போஸ்டர் ரீக்ரியேட் பண்ணி போடுறேன். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அவங்க வீடியோலாம் போகலாம். இதோட வித் வந்து 435, ஹைட் வந்து 680 வருது. ஃபஸ்ட் நம்ம பேக்ரவுண்ட் க்ரீன் பண்ணலாம். அந்த ரெட் லேயர் ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி போய் அதை உள்ள கலர் நம்ம இது பண்ணிட்டு வந்துடலாம். ஓகே, ரவுண்டர் ரெக்டாங்கிள் டூல் இருக்கும் பாருங்க, அதை எடுங்க. வச்சுட்டு என்னோட அப்பியரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப எட்ஜு வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இது வந்து சிங்கிளாக இருக்கும். அடுத்து நம்ம இது பேக்ரவுண்ட் வந்து டச்சு ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஃபில்டர் போய் நாய்ஸ் வேர் நாய்ஸ் கொடுங்க. நாய்ஸில் கொடுத்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து யூனிஃபார்ம் வைக்காமல் காசின்னு வச்சுருங்க. வச்சுட்டு மோனோக்ரோம் கொடுத்துருங்க. சரி, மோனோக்ரோம் கொடுக்காதீங்க. ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இது ஒரு பிரிக் மாதிரி செங்கல் மாதிரி ஆயிரும். ஸோ டெக்ஸ்சர் இது மாதிரி பால் மாதிரி. ஸோ இந்த லேயர் லாக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. லாக் பண்ணி வச்சுட்டு அடுத்து வந்து நம்ம இந்த இது க்ரியேட் பண்ண போகிறோம், இந்த பியானோ கீஸு. ஸோ அதுக்கு வந்து ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்துக்கோங்க. இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு சைடு வந்து பெருசாக இருக்கும், ஒரு சைடு வந்து சின்னமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம அப்படியே டூப்ளிகேட் பண்ணி சிறுசு பண்ணிக்கலாம். விட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அதுக்கு வந்து ரவுண்டர் ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்துவாங்க. திரும்பி உள்ளக்குள்ளே கீப் பண்ணுறதுக்கு வாய்ஸ் கொஞ்சம் இதாக தான் வரும். ஆனால் லேப்டாப்பில் ஃபேன் இருக்கனால பின்னாடி நாய்ஸ் அதிகமாக வரும். அது மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவாங்க. சொல்ல மறந்துட்டேன். டூப்ளிகேட் போட்டு இதை கீழே கொண்டாந்துங்க. கீழே கொண்டாந்துட்டு அதை ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்டை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க.
இப்போ மவுஸ் மேலே அப்ளை பண்ணுங்கள். போயிட்டு இந்த கலரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த லேயர் கீழே நியூ லேயர் போட்டு ப்ரெஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ எவ்வளோ நேரம் போகணும்னு தெரில, கொஞ்சம் லாங்காக தான் இருக்கும். இதெல்லாம் ஒரு குரூப்பாக க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. குரூப் க்ரியேட் பண்ணி டூப்ளிகேட் பண்ணுங்கள். இங்கே இப்போ கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிடுவோம். இந்த ஃபாண்ட் வந்து மிஸ்ஸிங் ஃபாண்ட்டு, பட் அதில் வேறு ஏதோ ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம அந்த ஃபாண்டை தேடி சர்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபாண்டே வச்சுருவோம். கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி சிம்பிளாக தான் வரும். இந்த கட்டு மட்டும் ஆகிருக்காது, இந்த இடத்துல வர கட்டு. இப்போ அந்த குரூப்புக்கு மேலே நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ இதை பண்ணிட்டீங்கனாலே 80% வேலை முடிஞ்ச மாதிரி தான். இது கஷ்டமானது. ஸோ இந்த டூலை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. பாலிகானோ இல்லை செட்டில் செலக்ட் பண்ணிட்டு சாலிட் கலர் இருக்குங்க. ஸோ ப்ரெஸ் வச்சு அப்ளை பண்ணால் அந்த ஃபெதர் ப்ரெஸ்னால அது இதாகுது. இப்போ பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போங்க. கலர் ஓவர்லேயும் இதே கலர் தான் கொடுக்கணும். லெவல் கொடுத்துட்டு ஸ்ட்ரோக் கொடுங்க. ஓகே, டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டு அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள். ஓவர்லே கொடுத்துட்டு இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க. கரெக்டாக வச்சா போதும். ஒரு இது பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம டூப்ளிகேட் எடுத்து கொடுத்து அதே மாதிரி பண்ணிடலாம். ஸோ கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அட்ஜஸ்ட் ஆகும். ஓகே, இப்போ கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி வந்துடுச்சு. ஸோ அதே மாதிரின்னு சொல்ல மாட்டேன், இன்னும் பண்ண வேண்டியிருக்கு. கண்ட்ரோல் டூல்கேட் கொடுத்துவாங்க. கொடுத்துட்டு கிளிப் ஹரிசாண்டல் இருக்குவாங்க. கொடுத்துட்டு இந்த கார்னரில் வச்சுக்குவோம். இப்போ கண்ட்ரோல் C கொடுத்துட்டு சென்டர் மாடிஃபை பண்ணணும். கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணுங்கள்.
இப்போ 3 செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நீட்டு எட்ஜ் வரைக்கும் வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான். ஒரு 80% போர்ஷன் வந்து முடிஞ்சிச்சு. சென்டரில் உள்ளது இன்னும் கொஞ்சம் சரி பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ளக்க போகிற மாதிரி ரொம்ப ஒய்டாக இருக்குது. ஸோ அதை சரி பண்ணிக்கலாம். Control T கொடுத்து Can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon. இப்போ கரெக்டாக இருக்கு. ஸோ அதுக்கு மேலே ஒரு லேயர் கிரியேட் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் லேயர் எடுத்துவாங்க. எடுத்துட்டு நம்ம ரெட் லேயர் அப்ளை பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி வந்துடும். பிஎன்ஜி மட்டும்தான் ஆட் பண்ணணும். பிஎன்ஜி நான் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு லைன் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அது பண்ணிடலாம். ஓகே, ஹார்னஸ் எடுத்து குறைச்சோங்க. இன்னொரு ஃபெதர் ட்ரெஸ்ஸு ஹார்னஸ் இருக்கக்கூடாது, மறந்து பார்த்துக்காதீங்க. பிளாக் வச்சுட்டு பாசிட்டி வச்சு கம்மி பண்ணிட்டு லைட்டாக பிளாக் ஆட் பண்ணுவாங்க. அவ்வளோதான். இப்போ மேலே கொஞ்சம் பிளாக்ஸ் வச்சுட்டு இந்த அண்டர்கன் போயிட்டு ட்ராப் ஷேடோ லைட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்.
just a chain, even if I want to realign. 'Cause I've been sitting here, same old ways, taking off without the same mistake. Darling, will you go away? It won't be as simple for you. ஸோ அவ்வளோதான், இதுக்கு எல்லாமே பண்ணிட்டோம். பெர்ஃபெக்ஷன் மட்டும் லைட்டாக வந்து இடிக்கும், இந்த மட்டும் இந்த இடத்த ரொம்ப இது பண்ணிட்டோம், கர்வ் டப் பண்ணது. அப்புறம் அவ்வளோதான், கிட்டத்தட்ட சேமாக இருந்துச்சு. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள்.